I'm sorry. We have a real table this time? Well, I took care of that actually. I got a call on. I was literally sitting on the dentist chair, just starting a cleaning, and John Crane. Yeah. Perfect. Hi, Shabbat Shalom. How are you? Okay, it looks like that's right. I thought that was a pretty good session. You ran a very nice. Oh, I'm glad. Thank you very much. It was good that people did that, and could say what they felt like, and everybody listened. There were one or two things that I would have liked to respond to, but But everybody felt they- as someone said to me, I've never had the chance before in a Jewish group to express my feelings about this, and so I'm glad we did it. Yeah. And I hope it felt useful and a good use of time and helpful and constructive Yeah, I was for those who participated. pleasantly surprised at some of the stuff I heard, and I've been to other discussions, and this is a very conservative Jewish community. Very. Very conservative, and I didn't know what I hear, so I'm pleased to hear from people say a bunch of things. I was too, because when everyone says the same thing, that's when I get worried. Yeah. That can't be, because we're all different. Yep, no, that's true. We're all different in the same way. Yeah. All right.
Well, can you hear me? Yes. Great. Well, if I couldn't hear you, it would be bad, but I mean, the question is, maybe, which I'm not going to ask, but if I wanted to ask, this is the question I would ask. Do you want to hear me? Because maybe you don't want to hear me, and maybe the fact that this is working is not such a good thing. I think we want to hear you. Okay, so Oh, that would be at the back of Yeah, the sanctuary, and I forgot to bring that down. Do you need keys? No? Okay. All right, well, I tell you what, it's 10:05, so I think it's as good a time as any to begin, and let us do so in consideration of the minhag, the tradition here at Temple Beth David, where we do an hour of Torah study before coming together on Shabbat morning. We therefore have a abridged Pesukei de Zimra, which means that we should open our Siddurim at this point, or when we're ready to do so, on page 103. And let's join together in the recitation of daily miracles. Our Siddur describes them as blessings for a new day. The Mishkan Tefillah Reform Siddur describes them as blessings of daily miracles, and that really sits very nicely with me. So many of these are easy to take for granted. Page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech vivina lavchin ben yom uben laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaber. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tif'ara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanotein laYahweh koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ha'mavir shena me'enai k'muhan me'apapai. ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Let us do a hop, skip and a jump now to page 122. It is customary to stand for certainly for Baruch She'amar. If it's comfortable for you to do so, then please do. Baruch She'amar v'haya ha'olam Baruch hu. Baruch oseh v'hereshit. Baruch omer v'oseh. Baruch gozer u'mekayem. Baruch merachem al ha'aretz. Baruch merachem al habriot. Baruch meshalem sachar tov lireiav. Baruch chai la'ad v'kayam lanetzach. Baruch podeh u'matzil. Baruch shemo. Baruch atah Adonai melech haolam elav. יחידכי העולמי מלך משובח ומבואר עלי עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשבחות.
Let's go now to page 145. We may be seated, and we begin at the top of the page, Nishmat. Nishmat kol chai tvarech et shimcha Adonai Eloheinu. Baruch hu v'samtivenu. I'm here for the, Okay. As we turn now to page 147, let me ask, is there anyone amongst us who would like to lead us in Shacharit? Going once, gone. Excellent. So we're going to pick up at Shochen Ad, and Lisa is going to lead us. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And please join me wherever you can. Shochen ad marom v'kadosh shemo. V'chatov ranenu shetadikim b'Adonai la'esharim navat te'ila. Befi yesharim titalalu divrei tzadikim. V'yibarach u'lashon hachasidim. V'yitromam u'b'kerev kedoshim titkadash. ומקלות רבבות עמך בית ישראל. דורינה יתפר שמך מלכינו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכינו, אל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. חצי קדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בקלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם מעל מיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה. ריבו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמה, ואמרו אמן. Please rise, page 149 for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai המבורך. Baruch Adonai המבורך לעולם ועד. May be seated. Baruch
עושה שלום ובורא את הכל, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כאדוני, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. אין כרכך ואין זולתך, אפס בלתך ומי דומה לך. אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך, בפי כל נשמה הגודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגבר על החיות הקודש, נהדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת, בינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה, זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמוץ, אוכל הברינה וזכר מלכותו קרא. שמש ויזרח אורה, והיא כי צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא, מרום תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי תלל וישב על כיסא כבודו, תפארת אותה. השביעי. זה בשיר יום השבת הודות לאדוני. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפארו חסלך. Page 153 on the top. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים, ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם, משמיעים בירה יחד בכל דברי אלוהים חיים ומלך עולם. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה ובירא רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה ומפרחים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, להביא ברוך מותיתנו משפחות ישמיעו כי כבודו אוהב עושה חדשות בעולם וצעקות מצמיח ישועות קורא רפואות קורא תהילות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה אורים גדולים
כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Top of 154. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, בתלמדם חוקיך, אם כן, כן תכוננו, תלמדנו, אמינו. והארננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה ויראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא פתחנו נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות בארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Page 155. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם מאוד על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Together.
ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתית תכלת, והיה לכם ציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת, אמת ויציב. ודור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו באמונתו לעד קיים ודבריו חיים קיימים למדים נחמדים לעד ולאום. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועותינו, פותנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגן ומושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור. תהילות לאל עליון, ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל כענו שירה, בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, צור ישראל ומה בעזרת ישראל, עובדי חינומך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני על ישראל, סל תמידה.
please continue at your own pace. We'll begin the community repetition of the Amidah on page 159, and please join wherever possible. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, כומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, ולמען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו בשדי עפר, מי כמוך בגבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. לקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה את זה ויאמר. קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתקדל ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ואמנו תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. מלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אין מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. You may be seated. We're on page 162. ישמח ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כלי לתפארת בראשו נתת, ועומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, עוד היא לעולם, עוד היא לעולם, ושמרו
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Page 163. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעוטף סירים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, וזרע יעקב אשר בם בחרת, מקדשי שביעי, כולם יספעו ויתענגו מטובך. השביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, צווינו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, יאהבה וברצון, שבת קודשך, וינוחו בישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בימך ישראל ובתפילתם, והשב את העבודה בביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני, המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו לעולם ועד, צועקים כי משנותיו וכל אתם מודה לך בסבלותינו, וימסרו בידיך ניסיך שבכל עמנו, נותיך בתורתך שבכל עד ערב ובוקר בצהר. הטוב כי לא חלו רחמך ורחם, כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלע ויהללו את שמך באמת, היי ישועתנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני. הטוב שמך ולך נאה להודות. Top of 165. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו, כהנים עם קדושך, כאמור. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים
ישראל, ועל כל ישראל עמך, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה, ורחמים וחיים ושלום, שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל, על כל ישראל עמך, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך, ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Page 167, Kanishalim. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ויומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם מעלמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה דמירן ויאמה ואמרו, אמן. יתקבע סוד ההון ובאות ההון, בכל ישראל קדם אבוהון וישמעיה ואמרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו, Amen. The Torah service is next. Yasher Koach. Yasher Koach. Shabbat Shalom. Good morning to everyone. Welcome to Temple Beth David in one of our numerous satellite locations. This is one of, I think, at least 3 that we use during the year. We use it, of course, for those of you who do not know, so that we can be as complete a community as possible, as we are painfully aware that our current location excludes some of our members of our community and numerous people who might want to join us in our services, given that there's no way of getting around using a staircase to get into the space, and it's a problem which we are currently working at. So here we are this Shabbat, and just delighted to see all of you. Numerous guests of ours, friends from BHBI who are joining us this morning, some of our members of our own Beth David community whom we've not seen in some time, and we're delighted that you're well enough to join us over here. I realize that because we're here is why we're seeing some of you, so it's just great. We're delighted. Welcome and Shabbat Shalom. This segment of this break, this pause between Shacharit and the Torah service is traditionally for us our good news segment, where we share good news, only good news. And in addition to the good news that I've just shared about being joined by friends who we've not seen in some time, does anyone have any other good news? I see a hand flying up already. That's great. Dan, what is your good news? My son and his family are relocating from the West Coast to Chapel Hill, North Carolina. The advantage of that is at least he'll be on the same time zone and a little closer. No kidding. When are they doing this? They may have done it. I can't keep track of them. So Bimheira B'Yameinu, that's great. So for those of you who couldn't hear Dan, either in this room or some of you who might be watching the service live streaming at home, the good news that was shared came to us from Dan Nussbaum, who told us that his and Alice's son, Joey, and Joey's family will be relocating from California to the Research Triangle in North Carolina, a whole lot closer. We're delighted for you. May you get to see him easily, often, and always in good health and for joyous occasions. And in addition, he's not leaving the movie business. It's just that he always winds up making films
other places in California, so he might as well have a base closer to a lot of other things. So footnote, he's not leaving the movie business despite leaving California. He's taking the movie business with him. Great. Okay, any other good news? That's it? You're being modest. So I can tell you in terms of birthdays and such celebrations this last week, Helen Cashton celebrated her birthday. The reason why Dafka, Helen Cashton's birthday, I should remember, and no one else's in our community, is because I know that Helen Cashton's birthday is the day before mine. So that's why I remember it was Helen's birthday. Joke, never mind. So it was Helen's birthday and mine during the last week. Or to Helen. You know, she's not here, but in spirit. Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach. I, of course, was singing, to Helen. Any other good news that anyone wishes to share? Marcy! I'm pretty sure you're the youngest one here. You're pretty sure that? You're the youngest one here. This might be. Also good news. It's not good news, bad news, it is, but it is. Any other good news? Okay, so we are going to continue. One of the challenges of being in one of our alternative locations is that invariably we forget something. Last time we were here, I forgot a Torah scroll. This time, I remembered a Torah scroll, yet still forgot a Torah scroll, until just a few minutes ago when it occurred to me that we need to get it. We've got it, we're good to go. I do need some help in, if somebody could please lift that one up, uncover it, and lift it up in just a moment. For those of you who haven't joined us in the past few weeks, what we do not do hakafot with the Torah scrolls, so that people are not compelled to bunch together. Just one person goes up and takes the Torah out, and so we will stand with them and then bring them over to the table, and if someone would please sit with the other scroll over here. And that is where we are, so we turn now to page 168. So when I open the arm and take the scroll out, at that point you would uncover that scroll and pick it up and just hold on to it. And then when I put this one down on the table, if you could sit with it in the front. Thank you. Page 168. Ein kamocha va'Elohim Adonai ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום, הרחמים, את היבב ירצון, את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך אין רם ונישא, אדון עולמים.
Aharon, Vayomer Moshe, Uma Adonai, Veyafutzu Oivecha, Veyanusu Isanecha, Mipanecha, Ki Mitzion Tetzei Torah, Ki Mitzion Tetzei Torah, Ulevar Adonai, Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Yisrael, V'kedushato. Let's read together on the left-hand side of page 169, in the middle paragraph, Shalom to all, a message which feels so necessary this week of all. Avinu Malkeinu, Master of Peace, help us and strengthen us so that we always strive for peace. May there be harmony among all people, their companions and friends. May there be no discord among the members of my family. You who establish peace above, extend peace upon us and the whole world. May we draw close to you and your Torah in truth, and may we all be bound together, carrying out your will wholeheartedly. Master of peace, bless us with peace. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Adonai, my rock and my redeemer. Together at the bottom of page 170. Beyana Rachetz, Velishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Anna Emartu Shvechan, Yehi Rafat Kodama, Ketiv Tahaklibi Beoraita, Betashlim Mishanin, Lelibi, Veliba Devolama Yisrael, Letavul Chayim, Velishlam, Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai Yiti, Uneromema Shemo Yachdav, Lecha Adonai Hagedula, Hagavura, V'hatiferet, V'hanetzach, V'hahor, Yichol b'shamayim, V'yom ha'aretz, Yichol b'shamayim u'va'aretz, Lecha Adonai, Hamamlacha,
והמתנשא לכל לראש. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, להדום רגליו קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, להר קודשו כי קדוש, אדוני אלוהינו. רומם. Shabbat Shalom. Today is Parshat Vayekel, and what we consider in this Parsha is the building of the Mishkan, the tabernacle. We've had previous parshiot. We've had previous parshiot that described in great detail what would go into the construction of the Mishkan and the materials used in its ritual practices. And today we have its building. And in some ways it makes sense that near the close of Exodus that occurs, because the Mishkan represents in some ways is symbolic of creation and the giving of the Torah at Sinai. And so in a way its building here symbolizes the completion of those tasks as we prepare to move on in the Torah. Who is our Kohen this morning? Great. So if you could either say the brachot from your seat or from over here, wherever you're most comfortable. But before you do, let me announce the reading. The first aliyah will be on page 558, and it will start at verse number 20. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל עבור גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה, כהן קרב יעמוד כהן, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויעש הקרשים
שיטים עומדים, עשה עמה אורך הקרשים, ואמה וחצי האמה רחוב הקרש האחד, שתי ידות לקרש האחד משולבות, אחת אל אחד, כן עשה לכל קרש המשכן, ויעש את הקרשים למשכן, 20 קרשים לפחות, נגב תימנה, ו40 אדני כסף עשה תחת 20 הקרשים, שני אדנים תחת הקרש האחד, לשני ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד, לשני ידותיו. ולצי המשכן השנית לפת צפון עשה 20 קרשים, ו40 אדניכם כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד, וליירקחתי המשכן ימי עשה 6 קרשים, ושני קרשים עשה לנקצאות המשכן וירכתיהם, ויהיו תואמים נלמתה, ויחדיו יהיו תמים אל ראשו, אל הטבת האחת, כן עשה לשניכם, לשני המקצועות, והיו 8 ראשים, ואדניכם כסף 12 אדנים, 2 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש תחת הקרש האחד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Phil, did we ever find a Levi? I'm not a Levi, but I'm a stand-in. You're a stand-in, okay. So just confirming that we have no Levi in this morning. In that case,
Before I call you up, Howard, let me just announce where we are going to be reading from. The second Aliyah can be found on page 558. It is chapter 36, verse 31. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. I have it. Yep, got it. ויעש פריחי עצי שיטים חמישה לקרשי צל המשכן האחד וחמישה בריחים לקרשי צל המשכן השנית וחמישה ברכים לקרשי המשכן לירכתיים ימה ויעש את הברית התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה ואת הקרשים ציפה הזהב ואת טבעותם עשה זהב בתים לבריחים וצף את הברכים זהב ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חושב עשה אותה כרובים ויעש לה 4 עמודי שיטים ויצפם זהב ובהם זהב ויצק להם 4 אדני כסף ויעש מסך לפתח האוהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רוקם ואת עמודיו 5 ואת בביהם וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב ואדניהם 5 נחושת.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vayei olam natein lotenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The third Aliyah is on page 559 and it begins at verse number 1. Ta'amod shlishit. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Barach L'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayas Bezalel et Aaron atzei shitim amatayim v'chetzi arko va'ama v'chetzi rachbo va'ama v'chetzi komato Vaitzafehu zahav tahor mibayit umichutz vayas lo zer zahav saviv vayitzog lo arba Tabaot zahav al arba pa'amotav ushtei tabaot al tzalo ha'echad ushtei tabaot al tzalo Hashenit Vayas badei atzei shitim Vayatzaf otam zahav Vayaveh et habadim batabaot al tzloot ha'aron Lazed et ha'aron vayas kaporet zahav tahor amatayim v'chetzi arkaha v'ama v'chetzi rachbaha vayas Shnei chruvim zahav miksha asa otaham mishnei ketzot hakaporet kruv echad mikatza mizeh uchruv echad mikatza mizeh min hakaporet asa et hakruvim mishnei ketzotav vayehi hakruvim proshei knafayim lamala sochachim bechanfeihem al hakaporet ufneihem ish el echav ve'el hakaporet hayu pnei hakruvim vayas el hashulchan atzei shitim amatayim arko va'amarach boho va'ama v'chetzihi
במקומותיו. ויצף אותו זהב טהור, ויעש לו זר זהב סביב, ויעש לו מסגרת טופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב. ויצעוק לו 4 טבעות זהב, ויתן את הטבעות על 4 הפאות אשר ל4 רגליו. לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבתים לשאת את השולחן. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את קערותיו ואת כפותיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יוסח בהן זהב טהור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The fourth aliyah is on page 560. It begins at verse number 17. Ya'amod Revi'i. Baruch et Adonai Havarach. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chavanu mikol ha'amim v'natan lanu et torto. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. Vayas et hamenorah zahav tahor miksha. Asa et hamenorah yirecha v'kana gviyaha. Kaftareha ufracheha mimenu hayu. V'shisha kanim yotzeim mitzideha. Shalosha kanei menorah. Mitzidah ha'echad ushalosha kanei menorah. Mitzidah hasheni shalosha gvi'im meshukadim b'kaneh ha'echad kaftor v'aferach u'shalosha gvi'im meshukadim b'kaneh echad kaftor v'aferach kain u'shesh et hakanim hayotzeim min hamenorah uvamenorah arba'a gvi'im
Tor Tachat Shnei Hakanim Nibena L'Sheshet Hakanim Hayotzeim Mimena Kav Torah Uknatam Mibena Hayu Kula Miksha Achat Zahav Tahor Vayat Et Neroteha Shiva Umalkacheha Zahav Tahor Kikar Zahav Tahor Asa Tavae Kal Keleha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam netav b'tocheinu Baruch atah Adonai noteinu Torah. Amen. The fifth aliyah is on page 561 and it begins at verse 25. Ya'amod Chamishi. Achut Adonai hamorach. Baruch Adonai asher bachal bar mikol amim natan lanu et torato. Baruch Adonai noten Torah. Amen. Amen. Vayas et Mizbach HaKetoret Atzei Shitim Ama Arkol ve'ama Rachol Ravua ve'amatayim Komato Mimanu Hayu Konotav Vaitzafotav Zahav Tahor Gago ve'ekirotav Saviv ve'ekarnotav Vayas lo zer zahav saviv ushetei tabaot zahav asalo mitachat l'zero al shetei tzalotav al shnei tzidav levatim l'seiroto bahem vayas et habadim atzei shitim vaytzafotam zahav Vayas et shemen hamishcha kodesh ve'eketoret hasanim tahor ma'aseh rokeach. Baruch atah Adonai melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam netav b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Amen. The sixth aliyah is on page 561 and it begins at verse number 1. Ya'amod Shishi. Baruch et Adonai hamorach. Baruch Adonai hamorach v'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayas et Mizbach ha'olah atzei shitim chamesh amot orko v'chamesh amot rachbo ravua v'shalosh amot komato vayas karnotav abra'ah pinotav mimenu hayu karnotav vaitzafoto nekoshet vayas ekol kulei hamizbeach et hasirot ve'et hayaim ve'et hamizrakot ve'et hamigbalot ve'et hamitachat kol kelav asa nekoshet vayas lamizbeach mifar ma'aseh reshet nekoshet tachat karkuvo mata ad chetzio vayitzo
Matzot lemichbar hanachoshet batim labadim vayas et habatim atzei shitim vaytzafotam nechoshet vayave et habadim Batavaot al tzalot hamizbeach l'sei oto bahem nevuv luchot asa oto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Before we call up the seventh Aliyah, we recite Mishaberach, blessing for healing for all of those in our hearts and in our lives, in our community, and far beyond, who are in need of healing, whether it's healing of the body or healing of the soul and the spirit. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov ואימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא יברך וירפא את החולים. יצחק יוסף בן שרה, אליזבת קרמנס, אברהם בן רחל, הרב חנה, בת אהרון ויעל, ניק ארודה, הריה קריס, מנדל משה בן דוד, ויליאם סטיוארט, אדם בן פרטל, אלישירה בת שרה, הדסה בת שרה, Beverly Malowitz, Judy bat Josephine, Abraham ben Tehila, Rebbetzin Chaya Necha bat Riva Leah, Chaya Sora bat Yehudit, Mark Donahue, Yisrael ben Batya, Yaakov Basha bat Leah Devora, Moshe Arielev Binyamin ben Ruth, Sifra Kala bat Zipporah, Joe McManus, Devora bat Esther, Jed Salisbury, Stephanie Litvak, Miriam bat Shoshana Leah, Laurie Davis, Sarah bat Ben Sion Shoshana, Betty Ann Rocksteady, Chaya Malka bat Chaviva, Baruch ben Rivka Gittel, Miriam bat Yehudit, Pinchas ben Chava v'Chaim, Sarah bat Dina v'David, Yael bat Devorah, Aliza bat Chaya u'Mordechai, Chava bat Yosef v'Ilona, Michael Stoller, Joe McDonald, Levi Yitzchak ben Rivka, Rafael Chaim ben Yehuda Yaakov, Yitzchak ben Abraham, Yonatan ben Hodel, Chana Leah bat Shira Sivan, and Michael Chris. And if there are any names that you would like to call out loud or even say in your hearts at this time, please do. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ולזמן קריב, ונאמר אמן. The seventh Aliyah is on page 561, and it begins at, 562, and it begins at verse number 9. Ya'amod Shvi'i. Baruch hu et Adonai Mavorach. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch Adonai Mavorach Leolam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam
אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. ויעשה החצר לבעד נגב תימנה, כלי החצר 600 מאה אמה, עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת, בבי עמודים וחשוקיהם כסף, ולפת צפון 100 ואמה, עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת, בבי עמודים וחשוקיהם כסף, ולפת ים כלאים 50 באמה, עמודיהם 10 ועדניהם 10, בבי עמודים וחשוקיהם כסף, ולפאת קדמה מזרחה 50 אמה, כלאים 15 אמה אל הכתף, עמודיהם 3 ועדניהם 3, ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר, כלאים 15 אמה, עמודיהם 3 ועדניהם 3, כל כלי החצר סביב 600, והאדנים לעמודים נחושת, בבי העמודים וחשוקיהם כסף, וציפוי ראשיהם כסף, והם מחושקים כסף, כל עמודי החצר, ומסך שער החצר מסרוקים, תכלת פרקמן, ותולעת שני 600, ו20 אמה אורך, וקומה ורוחב 5 אמות, לעומת כלי החצר, ועמודיהם 4 ועדניהם 4 נחושת, בביהם כסף, וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף, וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, אשר נתן לנו תורה באמת בחיי עולם נוטה בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא תברח כרותיו ימליך מלכותי, בחיי חול וביומי חול, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי יונמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לעמי ירן ביולמה ואימרו אמן. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה.
Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. We may be seated, and let us call it the seventh Aliyah. The seventh Aliyah, actually the Maftir, what am I talking about? The Maftir, which can be found on page 449. This morning is Shabbat Shekalim. It is the first of the 4 special Shabbatot in the run-up to Pesach. The first of the major announcements to the Jewish world that Pesach is coming our way. The second major announcement was made by Wegmans, who already have their matzah out, believe it or not, I kid you not. So once again, the Maftir can be found on page 449, verses 11 through 16. Ta'amod Maftira. It's not up here on page 523. It could be. I thought it's 449. Am I wrong? Depends on the last two verses 11 through 19 on page 549. Then that number must be wrong. Does anyone have a full flashlight? So it's 523. Indeed. Ira, it's a good thing you're here this morning. 523 and not 449. But it is Kitisa. Baruch Hu Adonai Barak. Baruch Adonai Baruch Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu mikol amim v'natan lanu et torato Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor ki tisa et rosh b'nei Yisrael lifkudehem v'natanu ish kofer nafsho l'Adonai bivkodotam v'lo yiyeh bahem negef bivkodotam zeh yitanu kol ha'over al ha'pukudim machazit ha'shekel b'shekel ha'kodesh esrim gera ha'shekel machazit ha'shekel teruma l'Adonai kol ha'over al ha'pukudim mi ben esrim shana v'mala yitain terumat Adonai he'ashir lo yarbeh v'hada lo yamit mimachatzit ha'shakel lated et terumat Adonai l'chaper al nafshotechem v'lakachta et kesef ha'kippurim me'ek b'nei Yisrael v'natata oto al avodat ohel moed v'haya livnei Yisrael zikaron livnei Adonai l'chaper al nafshotechem. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah te'emet b'chei olam matanu tzachenu v'tavatochenu Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Take a seat in the meantime. Let's rise while this Torah is closed up. V'zot Torah asher sam Moshe lifnei b'nei Yisrael al pi Adonai yeyad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe.
Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Thank you, Yocham. And Marcy, you are good to go. So after getting the last page number wrong, I'm definitely a little bit nervous about this one. But the number that I have is 1277. How does that work? I get a thumbs up from Ira. Excellent. You ready? Great. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza b'divreihem han'emarim be'emet Baruch atah Adonai habocher b'torah uv'Moshe avdo Israel amo uvinve halevat tzedek. Amen. Ben sheva shanim Yehoash bemocho bishnat sheva leyehu malach Yehoash v'ha'arba'im shana Malach Yerushalayim Veshem Imo Tzivya Mibe'er Shava Vayas Vehoash Hayashar Be'enei Adonai Kol Yamav Asher Hu Rahu Yehoyada HaKohen Rak Habamot Lo Saru Od Ha'am Mizvechim U Mekadrim Babamot V'hayomer Yehoash El HaKohanim Kol Kesef HaKodashim Asher Yuva Beit Adonai Kesef Over Ish Kesef Nafshot Ar Kol Kesef Asher Ya'aleh Al Lev Ish Lahavi Beit Adonai Vayichu Lahem HaKohanim Ish Me'et Makaro Vehem Yachazku Et Bedek Habayit Lecho Asher Yimatzeh Sham Bedek Vayahi Bishnat
Esrim v'shalosh shana la melech Yehoash lo chizku hakohanim el bedek habayit vayikra hamelech Yehoash lihoyada hakohen lekohanim vayomer alehem madua enechem mechazkim et bedek habayit ve'ata al tihu chesef me'et makarechem ki lavedek habayit titnuhu vayotu hakohanim lavilati kechad kesef me'et ha'am uvilati chazek el badek habayit vayakach Yehoyada hakohen Aaron echad vayikohor bedalto vayiten oti etzel hamizbeach miyamin bevo ish beit Adonai v'natnu shema hakohanim shomrei hasaf elko hakesef hamuva beit Adonai vayechi kirotam kirav hakesef ve'aron ve'ya'al sofer hamelech hakohen hagadol vayatzuru vayimnu et hakesef haminza beit Adonai v'natnu et hakesef hamtuchan al yedei osei hamacha hamufkadim beit Adonai vayotziehu laharashi ha'etz lavonim ha'osri beit Adonai ve'lagot rim ve'chuvei ha'even v'liknot etzim va'avni mechutzev lachazek et bedek bad Adonai ulecho asher yetzei al habayit lechazka ach lo ya'aseh beit Adonai sifod kesef mezamrot misrakot hatzot sroot kokelei zahav uchelei kasef min hakesef hamuva beit Adonai ki leoseh hamacha yitnuhu v'chizku vo et beit Adonai ve'lo yachashvu et ha'anashim asher yitnu et hakesef al yadam latet le'osei hamacha ki ve'emuna
Emosim, Kesef Asam, Vechesef Chataot, Lo Yuva, Beit Adonai, Le Kohanim, Yehi, Bernie usually does that, Yehu, Baruch Atah Adonai, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Tzur kol ha'olamim, Tzadik v'chol ha'dorot, Ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'oseh, Ha'medaber u'mekayem, Shechol devarav, emet v'tzedek, Ne'eman, Atahu Adonai Eloheinu, V'ne'emarim devarecha, V'davar echad midvarecha, Achor lo yashuv rekam, Ki el melech ne'eman v'rachaman, Ata baruch, Ata Adonai, Ha'el ha'ne'eman v'chol devarav, Rachem al Zion ki beit chayenu, V'la'u v'nefesh toshia, B'mheira b'yameinu, Baruch Ata Adonai, Meshobech Zion Bevaneha, thank you, Samcheinu Adonai Eloheinu, V'eliyahu hanavi avdecha, Uv'malchut Beit David Meshichecha, B'mheira yavo v'yagel libeinu, Ve'al kiso lo yeshev zar ve'lo yinchalu od acherim et kvodo, Ki v'shem kodshecha nishbat halo, ve'lo shelo yichvot nero le'olam va'ed Baruch Ata Adonai, Magen David, Al HaTorah ve'al HaVodah ve'al HaNevi'im ve'al Yom HaShabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha u'lemenucha lechavod u'letifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mvarchim ota hiperashivcha befi kochai tamid le'olam va'ed Baruch Ata Adonai Mekadesh HaShabbat. Do we have any English prayers this morning? And Sue, you might want to mention that this prayer was written by Rabbi Steinhardt, who lived in Ukraine. Steinberg? Steinhardt. Steinhardt? Sternhardt. Sorry, Sternhardt. Sternhardt. Yeah. Okay, so it was just pointed out to me that this prayer, a prayer for peace on page 178, was composed by a Rabbi Sternhardt from the Ukraine. Oh, wow. Thank you. Please join me responsibly. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. The nation will not threaten nation, and the human family will not again know war. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war.
Let justice and righteousness flow like a mighty stream. Let God's peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. We turn now. Oh, sorry. It's okay. Hi. Hi Good there. to see you. Shabbat Thank you. shalom. Shabbat Great to have you shalom. here. Come on Yeah. down. Let me get out the way. I think today it's important we don't skip, especially important we don't skip this prayer for our country, with what's going on in the world that our country is involved in with the fighting in Afghanistan. Is that right? Anyway, let's do it. Page 177, the one at the top. Please, with me. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, and all officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, to the peace and security, happiness, and freedom will never depart from our land. My God, whose spirit is all righteous, we pray that your spirit be awakened with all the habits of our land. Uproot our heart, take care that knowledge, jealousy, and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, the understanding and courage to root our poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and you may cause all people to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. The nation shall not lift up sword against nation, neither shall they war anymore. For all them from the least to them to the greatest shall know me, and let us say, Amen. Amidst all the excitement of this morning, the royal I almost forgot to bless everyone who participated in this morning's Torah service, and I would like to do so now. So everyone, whether you read from the Torah or whether you received an aliyah this morning to the Torah, please rise so that we can extend blessing to all of you. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak v'Yaakov v'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah hu yevarech et kol ele she'alu hayom lichvod hamakom v'lichvod haTorah v'lichvod haShabbat. HaKadosh Baruch Hu yishmor otam ve'et kol mishpachotehem v'yishlach bracha v'hatzlacha b'chol ma'aseh yideihem im kol Yisrael achehem ve'achyotehem v'nomar Amen. Please be seated. Actually, I guess I should have. Well, we're about to take this opportunity to bless a new month. This year is a leap year, and so during the week we will celebrate the new month of the second month of Adar, being a leap year. Instead of just tacking on an extra day like they do in February, it's a whole additional month of Adar. What did we say a few weeks ago? 8 times in 17 years? Or is it 9 times in 7 times in 19 years. There you go, 7 times in 19 years. Fabulous, thank you very much. Somebody was listening. Very good. Okay, I am going to need help. If someone could, during the recitation of the prayer, if someone could please lift up that Torah, Linda's already on it, and bring it closer, and that will be great. So please rise. We are on page 180.
יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שתחדש עלינו את החודש הבא לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה. Amen. Selah. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors, grant that this month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance, certainly sufficiency, a life of honor and life of dignity, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. מי שעשה ניסים לאבותינו ולאמותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש אדר שני יהיה ביום חמישי וביום שישי, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש אדר שני יהיה ביום חמישי וביום שישי, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, אמן. לששון ולשמחה, אמן. לישועה ולנחמה, ונאמר Amen. May the Holy One bless this new month for us and for the entire people, the house of Israel, with life and peace, with joy and gladness, with deliverance and with consolation. Thank you very much for picking it up. And we turn to page 181 for Ashrei. You know, Cindy, in your role as tune master of Temple Beth David, we should work at this prayer for the future, because the tradition is to sing it in the tune of the festival that might occur in the coming month. So we could have sung it in some Purim tune. So we'll have to work at that before Pesach comes. Or I mean, not before Pesach, before the next month, which is before Pesach. Please turn to page 181 for Ashrei. I've been drafted. That's okay. Ashrei Yoshvei Veithecha, Od Yehalalucha Selah. Tehillah leDavid, Arumi Michael Hai HaMelech, V'Yavracha Shimcha Le'olam Wa'ed. גדול אדוני מהולם יוד ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלותיך אשיכה. זכר רב טובך יביאו וצדקתך
Yivanenu, Chanun v'rakum Adonai, erech apayim ugdal chesed. Tov Adonai lakol, v'rachamau al kol ma'ashau. Yoduch Adonai kol ma'asecha, v'chasitecha yevarchucha. Kivod malchutecha yomeru, uchvuratecha yidaberu. Leodir livnei Adam gevurotah, uvod hadar malchuto. Malchutecha malchus kol olamim, umemchaltecha b'chol dor vador. Somech Adonai lechol hanoflim, וזוקף לכל הכפופים. Einei kol elecha yishaberu, v'yata noten lahem et ochlam be'ito. פותח את ידיך, משביע לכל רצון. Tzadik Adonai b'chol derachau, v'chasid b'chol ma'asau. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. Ritzon Yereya Yasher, v'et shawatham yishma v'yoshi'em. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישליט. Tehilat Adonai yedaber pi, yivarech kol bashar, shem kodsho le'olam va'ed. V'anachnu nivarech Yah, me'ata v'yad olam. Hallelujah. Linda, would you, when I put this one off, would you cover that one up? Thank you very much. We turn now to page 183 for the returning of the Torah scroll to the ark. Please rise. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמיים וירם כהרם ליעמו תהילה לכל חסידיו לפני ישראל למקרובו הללויה הללויה מזמור לדוד חבול אדוני אלי חבול אדוני חבול לעוז חבול אדוני יבוא שמו ישתחוו לאדוני בהר הקודש גול אדוני על המים ואל הכבוד הרים אדוני המים רבים קול אדוני בכוח, קול אדוני מהדר, קול אדוני שובר ארצים, וישמר אדוני את ארצי הלבנון, וירגיתם כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בין רעמים. קול אדוני קוצב להבות אש, קול אדוני יפעיל מדבר, יפעיל אדוני ממר קדש, קול אדוני יכול לגייר בו, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למהול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז ויעבור ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
Certain degree of irony with which Howard pointed out a moment ago that Prayer for Peace is authored by a descendant of Ukraine. It's felt at some level like a different sense of irony has been swirling around in my head this last week as we've been thinking about Ukraine, about this country, watching it edging, coming closer to the precipice of falling into a state of war. It struck me that here we are praying for a country which, in truth, has a rather unpleasant history of anti-Semitism and the way that it treated its Jews, and which is many of its Jews, possibly our own ancestors who came to this country, had to run from because of how they were treated. And then I thought a bit more, and it occurred to me also that in time, they have changed too. This is a country, one of only two in the world that I can think of, that has a Jewish prime minister or president. For a country that has a history of anti-Semitism to find itself in a place that now they have a Jewish president has got to speak to transition and change. And Sorry to interrupt you, but I hear them mention that when the news commentators are talking about what's going on now, because they often say the president is Jewish and still alive. exactly, and that's what that's my point right now, that he is Jewish. And for a country that has come from the past that it has had, and to have a Jewish president now, one would hope that that is not coincidental, but the result of some soul searching that has gone on there. And indeed, we pray that they emerge from this situation as soon as possible, and with as few scars and damage to their structures and to their psyche as possible. So we have looked at the construction of the Mishkan in recent weeks. A few weeks ago I asked whether anyone knows a Jewish builder, architect, interior decorator who could possibly speak with us in next year and reflect on this, and possibly reflect on this, some of the spiritual aspects of building homes, of building structures and furnishing them for people, and what that does for them. We discussed the contribution of raw materials, which started off as just raw materials, and how they were used to create the furnishings and the structure itself of the Mishkan. How raw materials in and of themselves are not particularly holy, and yet as they became crafted into these items, they start going through a process where they slowly become holy. And this week it's kind of move-in day, where all of the furnishings are brought inside and are set up, and we've got this distinctly holy
compound, and next thing we are told that as holy as the whole thing is, there's actually one section that is holier than all the rest. And this kind of thing fascinates me. Why should one part be holier than the other? And what makes it holier than the other parts? There's got to be some quality to it that makes it stand out, that makes it different from everything else. The Ramban, famous 13th century biblical scholar, tells us from Spain, explained what this means, where it says in Exodus that the altar shall be the most holy, that it, and the altar of the burnt offering, and he writes literally, this is the holy of holies. This is it. Like, imagine a bullseye. This is it. This is the bullseye. Doesn't get any holier than this. And why? Because the most holy sacrifices were offered upon it. So the sacrifices that meant the most important, were sacrificed upon this altar. And note, he writes, that the tabernacle itself, merely holy, but the only place inside the tabernacle that was most holy was the place of the ark, with the altar right next to it, just on the other side of the curtain. And the Ramban adds, it may be that the altar was part of the Holy of Holies because it had the power to make other things holy. As it is written in Exodus, whatever touches the altar shall become holy, shall become sacred. So in the midst of all these decorating instructions, the positioning, you imagine movers arriving in their big truck, unwrapping everything, a lot of plastic all over the floor, blankets that they use for padding in case things get knocked. You imagine all that stuff. Tape, which is like the symbol. Without tape, no move. You've got to have tape to move. Imagine there's tape lying everywhere. All the stuff is coming off. The initiation of the brand new furniture and the accessories, that new furniture smell. There seems to be something almost magical about the altar in particular. It's unlike anything else. It uniquely has the capacity to transfer its own core quality. It's like anything that touches this microphone becomes a microphone. Anything that touches the altar, which is holy, becomes holy. Nothing else has that power. Instead of its holiness being diminished with use, it increases. You know, this is one of our big fears. You drive a car, you put on too many miles, well, it depreciates. It loses value. It becomes less car over time. As it begins, you know, you've got to do maintenance. It gets older. It's now driven further. It's got more miles on the clock. So, yeah, if a friend comes to you and says, can I borrow your car? I just want to drive to California. Well, I'm not so sure about that. It's going to become less of what it is. But this seems to become more. And it seems to generate more of what it is, more of its core quality. The altar seems to multiply and imparting its energy to anything that comes in contact with it. The only thing I can think of it that does that is coronavirus. You know, let me give you some coronavirus and spread it around. Coronavirus and love. And love. It's the one thing that doesn't become less as we give it away.
The altar seems to offer a point of transformation from ordinary to sacred. It's got this Midas touch. As anything that touches it takes on its properties and becomes one with it and with the Ark of the Covenant, because the holy presence has settled among them. And again, the contrast between the altar and the throwaway nature of most items we come into contact with is stark. Just think about that moving process and all the plastic wrapping that comes off and all the tape that comes off. What happens to it? In the trash can. Almost everything we encounter today has limited use, a limited lifespan of finite quality. But that which has its own energy, which increases the more we engage with it, such as the altar, is truly different to everything else we know and experience. We learn in the Orach Chaim that when we elevate the gifts we give, when we elevate them to a spiritual level, those gifts merge with God's own holiness. And this brings us to matters of the heart, to love, which is a natural and inevitable connection. And in the interest of time, I think we're going to stop there this morning. But I do offer you this thought that compared to the Holy of Holies, this bullseye of holiness here on earth, given and infused by God's holiness, we have a similar power. We have a similar power to give love. And the more we give it, the more it generates itself. The most exquisite virus possible. We, in ourselves, are God's holy of holies. We are his most prized creation, and we carry within us the capacity to generate even more holiness and to give it away so that it fills the earth. Shabbat Shalom. Page 184. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah v'yalmat yivrach yirutev yamlich malchutei v'cha hayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'bizman kari v'imeru. Amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam ul'olmei olmaya יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דעמי הירן ויולמה ואימרו. Amen. The Amidah is on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Yakol v'Zocher Chasdei Avot v'Imahot U'Mevi Goel Livnei B'neihem L'ma'an Shemo Be'ahava Melech Ozer Ufaked U'Mashiach U'Magid Baruch atah Adonai, Magen Avraham u'Tofet Sarah. Atah Gibor le'olam Adonai, Mechayei metim ata Rav le'Hoshia. Mashiv haruach u'morid haGashem. Mechalkel chayim b'chesed, Mechayei metim b'rachim rabim. Sochomer noflim b'rofeh oholim, U'matir asorim, U'mekayem emunato. Lishenei afar mi kamocha ba'al gevurot u'mido melech melech memit u'mechayeh u'matzliach Yeshua
ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך, יסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ויאמר. קדוש, 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 הארץ מלוך הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לאומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני במקומו יפם ברחמים, ויחון עמם יחדים שמו, ובבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית, לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם להגיד ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש.
If you are still davening, please do continue and take as much time as you need while the Kahal continues now on page 203. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד יברח ירותיו וימליך מלכותיו, וחייכון וביומייכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו. תתגבר צלוטון ואותון דכל ישראל קודמה והונדי ושמיה ואמרו. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהגדירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. Page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגוהר עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום, והשבות אל לבבך. כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינו. לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו anyone from BHBI, do you have a Yortzeit list? No, okay. Starting from tomorrow through the rest of the week, Yortzeits will be observed in our community, Beth David community, for Molly Roth, Jewel Rothstein, Harry Cohen, Molly Cohen, Sophie Isaacson, Harry Herman, Stephen Sigalo, Bessie Klein. We also note
recent passing within the space of the past year of Earl Schwartz, Judy Eisenstadt, Shirley Grossman, Selma Fleissig, Shirley Martin, Annette Applebaum, Janet Gordon, and that's it. Are there any additional yard sites that I've omitted? Sheris, and her last name? Constant. Kleinstein. Kleinstein, Sheris Kleinstein. Thank you. And there was a bereavement in our community. Laurie Perez, whose sister Amy passed away in Iowa and was buried just yesterday as well. And also a friend of Scott Bauman, Jeff Benowitz, who passed away I believe in the past week as well. Am I right about that, Scott? Yeah. Okay. Mourner's Kaddish can be found on page 207. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah ve'alma divrach lirutei v'yamlich malchutei v'chayei chonov yomeichon uv'chayei d'chol beit Yisrael v'agalav v'zman karib v'mimeru amen. Yehei shmei Rabbah muvarach le'olam olomei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yit'alev v'yitalal shemei d'kudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'maru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'maru amen. Oseh shalom v'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'maru amen. Cindy, I call on you. At 6:40 p.m. this evening. Howard Brill is the host of Torah study each Shabbat morning at 9 a.m. in person and via Zoom. Please pick up a flyer on the back table for Where is God in the Megillah? Learn about Purim, 7 p.m. Thursday, March 10th with Rabbi Michael Silbert. Registration is required for this Zoom program. Visit our website. Please pick up a flyer on your way out this morning and help support the Soldiers Purim Project. Drop off your purchased or home-baked goods to the Temple Beth Kodesh rear entrance tomorrow between 9:30 and 11:30 a.m. Save the date. Linda Cervetnik is excited to be hosting an in-person discussion of Dara Horn's book entitled People Love Dead Jews. This event will be held in Linda's home on Sunday, March 6th at 11 a.m. Please join in the community Purim event on Sunday, March 13th at the JCC Come in Costume. The costume parade will be at 2 p.m. Bring pasta or mac and cheese to donate to the Brighton Food Cupboard. There is no cost to participate, but advanced registration is required. Jewish Movie Club, March 2nd at 8 p.m. I've got a blank line here. Anybody got any information? Register online now for Foundations for Thoughtful Judaism by visiting the Temple Sinai website. Please send your directory submissions to the Temple office no later than February 28th. That's the Temple directory. Copies of the new directory will be distributed to all members in March. We will be meeting for Shabbat service in Temple Bethel Chapel on March 12th and 26th. The service will not be live streamed on these dates. If you have good news to share, contact the Temple office so we can include your news in the weekly letter.
call the office by Wednesday if you need a ride to service. If you would like help with weekly take-home treats or sponsor take-home treats in honor of a good news event, please talk to Rebecca at the office or Allison Helms. Her number's in the directory. Does it say here about Purim? I don't think it, Is there a flyer? yeah, it didn't say in the script here, but, let's see. Oh, it doesn't really say. It's 7:45, I think. 7:45. Wednesday, March 16th at VHBI. Come in costume, okay? Or not. It's gonna be fun, okay? Did I miss anything? I don't know. There will be Purim treats There will be porn treats? delivered. To take away, okay. No, delivered. There will be Mishloach porn mano? treats Mishloach delivered mano. to the congregation. Okay. And let's see, for the BHBI, refreshments will not be served because of COVID. Bring proof of vaccination, and wear surgical N95 or K95. Yeah, but everybody should try and make an effort to come. So, in honor of upcoming Purim, and thanks to Leon, who I've ripped off his list of Adonai Lum tunes, thanks to Leon, we're gonna sing, Once There Was a Wicked Man, which I think is not only appropriate for Purim, but for what's going on in Ukraine. Yes. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'et nasa b'chefso kol azay meleshmo nikra v'acharei kichlon hakol levado yimlot nora v'hu haya v'hu hova v'hu yeh b'tif avra v'hu echad v'en shini v'hamshir lo l'habira Reshi, Bali, Tatli, Aloha, Ozra, Hamizra, Behu, Eli, Vakai, Goli, Besur, Chakli, Esara, Behu, Nisi, Umano, Sliman, Nakosi, Beyom, Ekra, Beyado, Afki, Ruchi, Be'eti, Sham, Be'aira, Be'imruchi, Gaviati, Adonai, Livlo, Ira, Adonai, Hashem, Allah, Terapal Yitzir Nivra, Le'et Nasa B'chefso Kol Azai Meleshemo Nikra. This is bigger than the Torah. This is bigger than the Torah. I know. I'll trade your book. I'm just gonna put them back, you know, like. No, but can you take the heavier one? Oh, absolutely. You can put this one, I'll take this. No problem. Hey, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, so good to see you. Yeah, same here. How's your mom? Well, she's going downhill, her memories starting to go, and, you know. it's all- How's Clyde? I mean, is she still living? Yeah, she's living, you know, at the Gables, but I've got aides with her all day. Yeah. At night, they have a check-on service, you know. I mean, in terms of content, last night my reading was my reading was atrocious, so No, it wasn't. what do you say? I noticed and I should have read it out loud.
feel like some weeks. That's how I felt last week when I couldn't make all the Hebrew out, even though I knew the portion. How do we stop this?